ඩියෝ බයික් එක සම්බන්ධ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මම අරන් ආවා. මම කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරලා තිනවා ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එකක් මාරු කරගන්න විදිය. ඔයාලගේ ඩියෝ බයික් එකේ ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එකක් කැඩලා නැත්නම් සමහර විට ඔයාලගේ ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එකට එන වීල් එකේ ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න යන්නේ ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එකට සම්බන්ධ රෝදට එන ස්පීඩ් මීටර් වීල් එක මාරු කරගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ එක. හොඳයි වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ස්පීඩ් මීටර් කේබල් එක මේ විදිහට මෙතනින් ගලවන්න ඕනේ. මේ වීල් එක මේ විදිහට උඩට තල්ලු කරන්න ඕනේ. පරණ එන්ජින් ඔයිල් මේ වීල් වලට හොඳයි.